hello dear students. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற போர்டு பேப்பர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ் 12 term 2 போர்டு கொஸ்டின் பேப்பர், அதாவது 2021 to 2022ல வந்த term 2 போர்டு கொஸ்டின் பேப்பர். அதை பற்றி தான் நம்ம அனலைசிஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனல் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நான் இன்னும் நிறைய தொடர்ந்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ. ஸோ இதுதான் பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் பேப்பர். அது ஆக்சுவலி இது டேர்ம் 2 கொஸ்டின் பேப்பர்ன்றதுனால மேக்ஸிமம் 35 மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா டேர்ம் 1ல் 35 மார்க், அந்த டேர்ம் 2ல் 35 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த 35 மார்க்ஸ் பார்த்தோம்னா தியரி பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் 2 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸ் ஸோ அது மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஸோ இங்கே கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸ் அது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்க கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதோட மார்க்கிங் ஸ்கீம் பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அதோடவே சேர்ந்து கொஸ்டின் வர்றதுனால நம்ம மார்க்கிங் ஸ்கீம்லேயே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் வியூவாக இருக்கும். ஸோ ஏதாவது கொரீஸ், ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருக்கேன். ஏன்னா போர்டு எக்ஸாம் போடுறதுனால என்னால் அவ்வளோவா வீடியோஸ் போடவும் முடியல. கிடைக்கிற ஃப்ரீ டைமில் எவ்வளோ வீடியோஸ் போட முடியுதோ நான் அந்த அளவுக்கு வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ அதனால் சேனல் விட்டுலாம் நீங்கள் வெளில போக வேண்டாம். ஸோ இதுதான் 2021 to 22க்கான மார்க்கிங் ஸ்கீம். ஸோ போர்டில் இது மாதிரி தான் மார்க்கிங் ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க, கீவேர்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க. அக்கார்டிங் டு த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு மார்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு 2 மார்க்ஸ் இருக்குது. ஸ்டாக் இஸ் a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed. What is the order in which the operations are performed in stack? ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸ்டாக்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் வர ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸ்டாக். அந்த ஸ்டாக்கில் என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸில் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதுதான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஸ்டாக்னாலே ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட், அப்படியும் இல்லைன்னா லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்டர்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம், அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணுறோம். நேம் த லிஸ்ட் மெத்தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இன் பைத்தான் விச் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் த லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஃப்ரம் அ லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டாக். ஒரு ஸ்டாக்ல இருக்கிற லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை எப்படி டிலீட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. ஆல்சோ ரைட் அன் எக்ஸாம்பிள் யூஸிங் பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் ரிமூவிங் த லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட். ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம்ட் இன் அ ஸ்டாக் இஸ் LIFO, தட் இஸ் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். This list method in Python to remove the last element from a list implemented stack is pop up or pop -1 or pop. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லாஸ்ட் எலமெண்ட்டை நம்ம delete பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது L = 10, 20, 30, 40 ஒரு ஸ்டாக் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதில் போயிட்டு L.pop up அப்படின்னு சொல்லும்போது கடைசி எலமெண்ட் என்னவோ அது நமக்கு delete ஆகிடும். ஸோ அது போல் L.pop of -1 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், expand the following VoIP and then PPP. So VoIP ன்றது voice over internet protocol, PPP ன்றது point to point protocol. Next question, அதிலே கேட்டிருக்காங்க. Ria wants to transfer picture from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect 2 devices. Which type of network, PAN, LAN, MAN, WAN, will be formed in this case? So actually the correct answer is PAN, because she is transferring the picture with the help of mobile only. So mobile phone to laptop means that is the PAN connection only, personal area network.
Third question, differentiate between the terms attribute and domain in the context of relational data model. ஸோ அட்ரிபியூட்டுக்கும் டொமைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்குறாங்க. The column, field or of a table relation is known as attribute. Domain சொல்கிறது என்ன? It is a set of permissible values from which attributes can take or obtain required value. ஸோ அதுதான் வந்து டொமைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் கிளியராக புரியணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள், ஸ்டூடெண்ட்டான டேபிள், நேம், கிளாஸ், மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நேம் கொடுத்துருக்காங்க, கிளாஸஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, மார்க்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நேம், கிளாஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் அது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட். The attribute classes is domain of 10 and 12. இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க எந்த டொமைனை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்கிறது தான் இந்த டொமைன். ஓகேங்களா? Next one, consider the following SQL table member in SQL database club. ஸோ மெம்பர்ன்றது டேபிள் நேம். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா MID, நேம், ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Assume that the required library for establishing the connection between Python and MySQL is already imported in the given Python code. Also assume that database is the name of the database connection for the table member stored in the database club. Predict the output of the following. So my cursor db.cursor of my cursor execute of use club, and then my cur dot execute of select star from member where activity equal to gym. So r equal to my cursor dot fetch 1 for I in range of 2, r equal to my q dot fetch of print of r of 0 comma r of 1 comma separated by ash. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்னு சொல்லும்போது என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது கிளப்பில் வந்து மெம்பர் வேர் ஆக்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு ஜிம்மில் இருக்கிறவங்க யார் மெம்பர் பார்க்கும்போது ஜிம்மில் இருக்கிறவங்க அமீனா, பிரத்திகா அண்ட் தென் ராகேஷ் 3 பேர் இருக்காங்க. பட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபெச் 2 ஒன்லி. ஸோ அதனால் பிரத்திக் அண்ட் தென் ராகேஷ் 02 அண்ட் தென் 04. ஸோ இவங்க 2 பேரும் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகுறாங்கன்னா ஃபெச் பண்ணுறோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா write the output of the SQL queries A to D based on the table வேக்சினேஷன் டேட்டா. ஸோ வேக்சினேஷன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நேம் கமா ஏஜ் ஃப்ரம் வேக்சினேஷன் டேட்டா வேர் டோஸ் 2 இஸ் நாட் நல் அண்ட் ஏஜ் கிரேட்டர் தென் 40. ஸோ இதுக்கான அவுட்புட் பார்க்கும்போது நேம், அதாவது வேக்சினேஷன் டோஸ் வந்து 2 அண்ட் ஆல்சோ நாட் நல், அதுதான் இங்கே வந்து ஆன்சர். ஸோ யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஹர்ஜட் அண்ட் தென் ஸ்ரீகாந்த், இவங்க 2 பேர் தான் அபோவ் 40க்கு மேலே இருக்காங்க. செலக்ட் சிட்டி கம்மா கவுண்ட் ஆஸ்ட்ரிக் ஃப்ரம் வேக்சினேஷன் டேட்டா குரூப் பை சிட்டி. ஸோ நம்ம குரூப் பண்ணுறோம் சிட்டியை அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் கவுண்டிங் எந்தெந்த சிட்டியில் எப்படி என்னென்ன டேட்டா இருக்குது, டெல்லியில் 2, மும்பையில் 2, கொல்கத்தாவில் 2. நெக்ஸ்ட் செலக்ட் டிஸ்டிங் சிட்டி ஃப்ரம் வேக்சினேஷன் டேட்டா. ஸோ டிஸ்டிங் சொல்லும்போது அதே தான் டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, அதில் 2 கவுண்ட் இருந்தது, இப்போ சிங்கிளாக பிரித்து எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் செலக்ட் மேக்ஸிமம் டோஸ் 1 மினிமம் டோஸ் 2 ஃப்ரம் வேக்சினேஷன் டேட்டா. ஸோ மேக்ஸிமம் 1ன்னு சொல்லும்போது டேபிளில் வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் டோஸ் 1 2022 அதுதான் மேக்ஸிமம். ஸோ 1/1/2022 அது மேக்ஸிமம். டோஸ் 2ல் 31/1/2022. ஓ சாரி, மினிமம் தே ஆஸ்க்ட் மினிமம் சொல்லும்போது 2021. நம்ம 7 சொல்ல 14 விட 1410 இருக்குது, அதை விட மினிமம் பார்க்கும்போது 7 தான். நெக்ஸ்ட் write the output of SQL queries A and B based on the following
two tables doctor and patient belong to the same. இப்போ ரெண்டு டேபிள் அதாவது ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதிலிருந்து ரெண்டு கொரி கேட்டிருக்காங்க. செலக்ட் டி நேம் பி நேம் ஃப்ரம் டாக்டர் நேச்சுரல் ஜாயிண்ட் பேஷண்ட். ஸோ நேச்சுரல் ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டி நேம் பி நேம் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஈக்குவலாக இருக்கிறவங்க அமிதாப் இருக்காங்களா, இல்லை அங்கித், நிக்கில். அண்ட் தென் இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா டி நேம் பி நேம் அண்ட் தென் நேச்சுரல் ஜாயின் ஈக்குவல். ஸோ ஆன்சர் நமக்கு பார்க்கும்போது அமிதாப், அங்கித், அமிதாப். இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இன்னொரு டேபிளும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். D1 நூர், D2ல ஆனி, அகெயின் ஹர்மித். ஸோ அவங்க தான் அதே டேட்டா தான் நம்ம அந்த டேபிள் இருந்தும் எடுத்து போகணும். அதுதான் டி நேம் அண்ட் தென் பி நேம். நெக்ஸ்ட் செலக்ட் பி நேம் கமா ADM டேட் fees from patient P comma Dr. D where D dot D number equal to P dot D number and fees greater than 1000. So answer is Noor and then admission date, fees, Harmeet, admission date and then fees. Next one, a table may have more than one or a combination of attributes that identifies the tuple uniquely. All such attributes are known as candidate key. Out of all the keys, the most appropriate one which is used for unique identification of the tuples is called primary key. So they here given one table, the table name is bank, and here they given AC account number, name and then phone number. Here candidate is phone number and then account number. Primary key is account number. Consider the following table player. Now identify and write the name of the most appropriate column from the given table player that can be used as a primary key, that we can surely say that P number. Next one, define the term degree in relational data model. What is the degree of the table player? Total number of columns or attributes in a table or relation is known as its degree. The degree of the given table is 3. Now we are moving to the section 3 mark questions. First one, write the definition of a user defined function push nv of n which accepts a list of strings in the parameter n and pushes all strings which have no vowels present in it into a list named no vowel. Write a program in Python to input 5 words and push them one by one into a list named A11. Now the program should then use the function push nv of to create stack of words in the list no vowel so that it stores only those words which do not have any vowel present in it from the list A11. Not A11, that is all. Okay, therefore pop each word from the list no vowel and display the popped word when the stack is empty and display the empty stack. For example, if the words accepted and pushed into the list all are, they have given here dry, like, write, rhythm, work, gym. These are the things we need to insert into the stack. We are going to push them. Then the stack no vowel should store dry, rhythm, gym because it does not have any vowels. All the output should be displayed as gym, rhythm, dry, and finally the empty stack. So now I am going to write the push function. Def push nv of n for w in n for c in w. If c dot upper of n a e i o u colon break else no vowel dot append of w. So all equal to empty stack, no vowel equal to empty stack. For I in range of 5, all dot append of input enter a word. Push nv dot all. Push nv of all while no vowel print no vowel dot pop off equal to end. Else print empty stack or other correct equivalent code. They have given the
output that program. If you have your own program means you can write that also. They given mark allocations also. According to that, if you're writing means you will get the good marks. Now our choice, write the definition of user defined function push 3_5 of n, which accept a list of integer in a parameter n and pushes all those integer which are divisible by 3 or divisible by 5 from the list n into a list named only 3_5. Write up or program in Python to input 5 integer into a list named num. The program should then use the function push of 3_5 to create the stack of the list only 3_5. Thereafter, pop each integer from the list only 3_5 and display the popped value. When the list is empty, display the message stack is empty or stack empty. For example, if the integer inputs into the list num are 10, 6, 14, 18, 30, then the stack only 3_5 should store 10, 6, 18, 30, and the output should be displayed as 30, 18, 6, 10, and finally stack empty. Now I'm going to write the push function def push 3_5 of n for I in n if I divided by 3 equal to 0 or I divided by 5 equal to 0. Only 3_5 dot append of I. Num equal to empty stack, only 3_5 equal to empty stack. For I in range of 5, num dot append of int input of enter an integer, push 3,5 of num, while only 3_5 colon print only 3_5 dot pop off comma end else print stack empty. The same functions only, the lines only will be changed, but the format is same. If you're memorize the first format or if you understand the first format, according to that you can write many programs related to this one. Now next one, 9th one, SQL table items contain the following columns: I number, I name, quantity, price, discount. Write the SQL command to remove the column discount from the table. So if you are going to remove means you need to use the alter table only. So alter table items drop column discount or alter table items drop discount. So like this you can write the query. Second one, categorize the following SQL commands into DDL and DML. So what are the commands are DDL and what are the commands are DML, they are asking. So DDL commands means create, drop. DML means update, insert. 10th one, Rohan is learning to work upon Relational Database Management System or DBMS application. Help him to perform following task. Okay, to open the database and named library. How to open the database? Use library. To display the name of all the tables stored in the opened database, show tables or show tables from library. To display the structure of the table book existing in the already opened database library. So we can use describe books or DESC books. Now section C, this is a 4-mark question. So 11th one, write SQL queries for A to D based on the tables passenger and flight given below. Now this is the passenger and below that you can see flight. So relational database. So write a query to change the fare to 6,000 of the flight whose F number is F104. So we need to use update. Change means update only. So update flight set fare equal to 6,000 where F number equal to F104. Write a query to display the total number of male and female. So we need to use count. Select gender, count asterisk from passenger group by gender, or select count of asterisk from passenger group by gender. Now next one, write a query to display name, corresponding fare and F date of all passengers who have a flight to start from Delhi. So who are going to start the trip from flight, that person details only they are asking. So select name, fare, F date from passenger P
comma flight F, where F dot F number equal to P dot F number and start equal to Delhi. Or select name, comma fare update from passenger flight, where passenger dot F number equal to flight dot F number and start equal to Delhi. Or select name, fare, comma update from passenger flight, where passenger dot F number equal to flight dot F number and start like Delhi. Or select name, comma fare, comma update from passenger natural join flight, where start equal to Delhi. Or any other query, whatever you just write a query to delete the records of flights which end at Mumbai. So delete from flight where end equal to Mumbai, or delete from flight where end like Mumbai. Now 12th one, differentiate between bus topology and tree topology. Also write one advantages of each of them. So bus topology diagram, you can refer this one. And definition of bus. In bus topology, each communicating device connects to a single transmission medium known as bus. It is a hierarchical topology in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology like a star, ring and then bus. Advantages of bus: it is very cost effective as compared to other network topology. And advantages of this one: it is easier to set up multi-level plans for the network. Now next one, differentiate between HTML and XML. HTML, it is stand for hypertext markup language. XML, it is stands for extensible markup language. HTML, it contains predefined tags which are used to design web page. XML, it contains user defined tags to describe and store the data. Next one, what is web browser? Write the names of any two commonly used web browser. A web browser is a software or tool which allow us to view or access the content of web pages. Or it is a client software program that is used to access various kinds of internet resources using HTTP. Example: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Chromium, etc. But they asked any two only, you can write any two. Now 13th one, Galaxy Provider Limited is planning to connect its office in Texas, USA with its branch at Mumbai. The Mumbai branch has 3 offices in 3 blocks located at some distance from each other for different operations, admin, sales and accounts. As a network consultant, you have suggest the best network related to solution for the issues or problems rise in A to D, keeping in mind the distance between various locations and other given parameters. Layout of the offices in the Mumbai branch. So in the Mumbai branch, we have admin block, sales block and account blocks. Now shortest distance between the various locations are admin block to sales block, that is 300 meter, sales block to account block 175 meter, admin block to accounts block 350 meter, Mumbai branch to Texas head office, that is 14,000 kilometer. Now number of computers installed at various locations are as follow: admin block 255, accounts block 75, sales block 30, Texas head office 90. Now they are asking the question: it is observed that there is a huge data loss during the process of data transfer from one block to another. Suggest the most appropriate networking device out of the following, which needs to be placed along the path of the wire connecting one block office with another to refresh the signal and forward it to ahead. So modem, Ethernet cord, repeater, hub. Definitely that is the hub only, because signal means repeater only will do that one.
B. Which hardware networking device out of the following will you suggest to connect all the computer within each block? Switch, modem, repeater, router. So switch only if the option hub is there means we can write both also. So both hub and hatch, what it will do means it will connect the computer with each block. Next, which service or protocol out of the following will be most helpful to contact live interaction of employees from Mumbai branch and their counterparts in desktop? Definitely, if it is live interaction means we have to go with the option VoIP, that is voice over internet protocol. Draw the cable layout to efficiently connect the 3 offices of the Mumbai branch. So according to the distance, you should follow this cable layout where from the layout which one you are getting the minimum distance, that only the effective one. So you have to draw the cable layout only. So that's all the questions we are analyzed. If you have any doubt, you can ask me. And thank you, dear students, and please subscribe my channel. Once again, I'm asking to everybody, please support my channel. Thank you, dear students.